Good afternoon, children. So today we are going to learn about reflection of sound. Okay, reflection of sound. So we have already discussed about what is a sound wave. What is a sound wave? Sound wave. Sound is produced due to vibration of what? Due to vibration of any object. So that means there will be a to and fro motion or forward or backward motion. So thus it will vibrate the air particles, and due to the vibration of air particles it will cause the nearby air particles to vibrate, thus it will reach our ears. So here we are going to learn about the reflection of sound, and in this section we will learn about how sound waves are reflected and what happens when sound is reflected. Okay, so the first we are going to discuss about reflections. One property of all the wave is that can be reflected from the surface. അല്ലേ, ഏതൊരു വേവ് ആണെങ്കിലും അതൊരു സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരും. ഓക്കെ, so therefore sound waves can be reflected. അല്ലേ, reflection എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is bouncing back. Okay, so reflection is like bouncing a ball of a wall. When a wave is reflected, wave behaves like a ball. The only difference is that wave is not affected by gravity. Gravity wave affect ചെയ്യില്ല. A sound but ball ആണെങ്കിൽ എന്താ, gravity affect ചെയ്യും. A sound wave traveling towards a wall hit the wall and come back. Okay, so that is reflection. A sound reflects best from large, smooth, flat surfaces. Surfaces such as glass, tiles, flat metals and smooth concrete give good reflections of sound. അല്ലേ, സ്മൂത്ത് സർഫസസ് ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അതായത് ഗ്ലോസി സ്മൂത്ത് സർഫസസ് ആണെങ്കിൽ it will produce a good reflection of sound. So if we stand between two flat walls, we can hear the reflection from the sound. We can do this in an empty room. അല്ലേ, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എം ടി റൂമിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് അവിടെ ബാരിയേഴ്സ് കുറവാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്താ, കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, so when you clap your hands, you hear a strange effect on the sound, and effect on the sound means the sound is changed. Okay, so the sound of the clap means to last longer than the usual and then fade away. Clapping your hands make a sound wave. The sound wave will travel from your hands in all directions, and when the sound wave is hit a wall, it is reflected back, and the reflection of sound wave is called echo. Okay, so നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it will be traveling to a direction, and then it will be that is to a surface, and then it will be reflected back, and that reflection of sound is known as what? Echo. Okay, so reflection of sound wave is known as echo. Okay, reflection of a sound wave is called echo. So here, stand between two flat walls and clap your hands once. What do you hear? നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കേൾക്കാൻ പറ്റും. This room would give good reflection of sound because ഇവിടെ എല്ലാം സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണ്, ഹിൻഡ്രൻസ് ഒന്നുമില്ല, ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. സോ നമുക്ക് അവിടെ നല്ലൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് എ എക്കോ? എക്കോ മീൻസ് ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ് ഇസ് നോൺ ആസ് എക്കോ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ എക്കോസ്. എക്കോസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് കുറേ എന്താ പല രീതിയിൽ അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് നാച്ചുറലിയും അതായത് ചില അനിമൽസ് അതിൻ്റെ എക്കോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രെഡേറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഫുഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനിമൽ അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് വേവ്സ് വെച്ച് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ എക്കോസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഫുൾ. Bat use echo to find insects for food. Okay, the bat makes a sound. The sound wave reflects off the insect. There is an echo. So the bat can work out where the insect is from the time taken for the echo to reach the bat and the direction the echo comes from. Okay, so ഇവിടെ ഈ ഒരു ബാറ്റ് സൗണ്ട് വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻസെക്റ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ട് വേവ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് എത്തും. സോ ദ ബാറ്റ് ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ഇറ്റ്, ആൻഡ് സോ ദസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാച്ച് ഇറ്റ്സ് പ്രേ. ഓക്കെ, സോ ബേർഡ് ക്യാൻ യൂസ് എക്കോസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ. ചില ബേർഡ്സിന് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്കോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എ സൗണ്ട് ഇസ് സെൻഡ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ബോട്ട്, and sound travel through the water and reflects off the soil ground.
and the echo come back to the board. So the time taken for the echo to come back can be used to work out the depth. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസും അറിയാൻ പറ്റും, അതേപോലെ തന്നെ ടൈമും അറിയാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ എത്ര ഡെപ്ത് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. So notice the distance traveled by the sound is double the distance from the object making the sound to reflecting surface. അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ബോട്ട് ആൻഡ് ദി ഗ്രൗണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡെപ്ത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക, അതായത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ബോട്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ബാക്ക് ടു ബോട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡബിൾ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എപ്പോഴും എക്കോ എന്ന് വരിക. അപ്പോൾ എക്കോൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ചെയ്താലാണ് ഡെപ്ത് കിട്ടുക. അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ സൗണ്ട് വിൽ ബി വാട്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ഹിറ്റ് ദ സർഫസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക്. സോ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വരെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, സൗണ്ട് വേവ് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയി വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. പക്ഷേ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, അതിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലേ, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹാഫ് മതി. മനസ്സിലായോ? സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നോട്ടീസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ സൗണ്ട് ഇസ് ഡബിൾ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒബ്ജക്ട് മേക്കിംഗ് ദ സൗണ്ട് ടു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ദ സർഫസ് അല്ലേ. റിഫ്ലക്ട് സർഫസ് ആവാൻ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് മതി, ഇത് റിഫ്ലക്റ്റ് ബാക്ക് ആവാൻ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ ബാറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻസെക്ട് ആൻഡ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ബോട്ട് ഓൾസോ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് വലിയ ഹയർ ക്ലാസ്സസിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. Okay, so echoes can be useful to make images from inside the body, and sound sent to the mother's body echo back out to her body, and this method is to make the image of an unborn baby. അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ സ്കാനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് ഒക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ല, അവിടെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, വേൾഡിൽ തന്നെയുണ്ട് സൗണ്ട്. സോ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൗണ്ടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ മെത്തേഡ്. സോ ദ സൗണ്ട് സെൻഡ് ടു ദ മദേഴ്സ് ബോഡി എക്കോ ബാക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ഹെർ ബോഡി. ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ അൺബോൺ ബേബി. സോ ദിസ് ഇസ് എൻ അൾട്രാസൗണ്ട് ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ഇമേജ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് അൺവാണ്ടഡ് എക്കോസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊക്കെ എന്താ, യൂസ്ഫുൾ എക്കോസ് ആണ്. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് അൺവാണ്ടഡ് എക്കോസ്. Sometimes echoes are unwanted. For example, when recording music, echoes changes the sound. അല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു എം ടി റൂമിൽ നമ്മൾ വല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ എക്കോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി തന്നെ പോകും അല്ലേ. സോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ റിതം പിച്ച് എല്ലാം പോകും. സോ അവിടെ എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അൺവാണ്ടഡ് ആണ്. A musical note that is played once will repeat with an echo. This effect will spoil the recording. A room with large flat walls would give many echoes. അല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, large walls, smooth walls, glossy surfaces, that will create more echo. സോ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റുഡിയോസിലൊക്കെ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ സ്റ്റുഡിയോസിലൊക്കെ റഫ് സർഫസസ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ എക്കോ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദ പിക്ചർ below show how the walls of a room are changed to stop echo. This room can now be used to record music without the effect of echoes. കണ്ടു, ഇവിടെ മൊത്തം നമ്മളിങ്ങനെ റഫ് സർഫസസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. So the shape of the wall of the room are made to stop echoes. So in the theater, the audience need to hear the voice of people on the stage. If there were echo in a theater, the voice would not be clear. Theaters are designed to stop echoes. The theater usually have no large flat surfaces that could cause echoes. അപ്പോൾ തിയേറ്റേഴ്സിലും അതേപോലെ തന്നെയാണ്, ഫ്ലാറ്റ് ആയ സർഫസസ് അധികം അവർ വെക്കില്ല, ബിക്കോസ് അത് എക്കോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഫ്ലാറ്റ് സർഫസസും സ്മൂത്ത് സർഫസസും മാക്സിമം കുറച്ചിട്ടാണ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുക. സോ അവിടെയും എക്കോസ് കുറയാനായിട്ട്. സോ ഉണ്ട് ഒരു കർവ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ മൊത്തം വരുന്നത്. ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദിസ് തിയേറ്റർ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് എക്കോ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് അൺവാണ്ടഡ് എക്കോ. സോ അൺവാണ്ടഡ് എക്കോ നമുക്ക് സ്പോയിൽ ചെയ്യും. നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പോയിൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൂമിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് എക്കോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, thank you children. That's all for today. If you have any doubt, you can message me. Okay, so thank you children.